Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, welcome back to my English channel with me, Miss Rini Aprianti. How are you today? I hope everything is okay with you. In this pandemic situation, we should wash our hand, wear our mask if we want to go outside, and just stay at home. Today, we are going to continue our material. It is still about personal letter. Personal letters can be written conversationally. They can be about whatever you wish. Surat pribadi bisa ditulis dengan menggunakan bahasa sehari-hari, ya. Kemudian surat tersebut berisikan apa saja yang kita inginkan. There are no rules for what you can and cannot talk about. Also, you should always be kind. Jadi tidak ada ketentuan secara khusus di dalam membuat surat pribadi. There are some contents of personal letter. Ada beberapa isi dari surat pribadi. The first one, updates about school, hobbies, or your sports team. Jadi isinya bisa updatean mengenai sekolah, hobi, ataupun tim olahraga. Kemudian new friends, family, or pets. Bisa berisi teman-teman baru, keluarga, atau hewan peliharaan. What has been happening in your street, town, or city? Apa yang sedang terjadi di kota, ya. Kemudian holidays, birthdays, school camps, achievement, and anything you think is special or exciting and would like to share. Jadi juga bisa berisi mengenai pengalaman liburan, ulang tahun, kemudian camping, pencapaian, atau apapun yang kita pikir hal tersebut pantas untuk kita bagikan. Kemudian juga bisa berisi a funny joke you have heard, a good movie you have seen, a fun game you played, or your favorite song, or all great things you write about. Jadi surat pribadi tersebut juga bisa berisi gurauan, kemudian film-film bagus yang sudah ditonton, game-game seru, lagu-lagu favorit, ataupun segala sesuatu yang bagus atau yang hebat untuk dituliskan. Kemudian anything new. A good idea is think about the last time you saw the person you are writing to. This will make it easier to you to tell them about new things that have happened since the last time you saw them. Nah, jadi surat pribadi tersebut ya juga bisa berisi sesuatu hal yang baru. The last contents is remember to ask the person you are writing to about what they have been doing and what has been happening in their life. Dan di surat pribadi kita juga bisa menanyakan kepada orang yang kita tuju mengenai kejadian-kejadian yang sedang mereka alami. Are there different types of personal letter? Of course, yes. There are many different types of personal letter. Here are a few that you might heard of. Nah, jadi pertanyaannya apakah ada banyak tipe dari surat pribadi? Sudah pasti banyak. Nah, di sini beberapa contohnya. Yang pertama, a pen pal. Nah, ini sahabat pena. A pen pal is someone you communicate with by sending letters regularly. Kemudian fan mail. You write fan mail to someone you idolize or admire. You might choose to write to a famous actor, rock star, outdoor, or sports hero. Nah, surat pribadi juga bisa berbentuk email ya. Nah, email di sini dimana kita merupakan fans. Ya, kita ngefans kepada idola atau seseorang yang kita kagumi. Bisa saja orang itu merupakan aktor yang terkenal, rockstar, penulis, atau atlet olahraga. Kemudian surat pribadi yang selanjutnya adalah love letter, surat cinta. You can write a love letter to someone whom you love or care about it. In this letter, you express feelings or affections and romance. Nah, surat selanjutnya merupakan surat cinta, di mana surat cinta ini berisi tentang ungkapan perasaan kita terhadap orang tersebut.
Next, farewell. In a farewell letter, you would say goodbye and good luck to someone who is moving interstate or overseas or changing schools. Nah, surat perpisahan ini isinya bisa ungkapan selamat tinggal, goodbye, atau good luck, semoga beruntung, semoga berhasil, ya. Nah, surat ini bisa kita tujukan kepada teman kita yang pindah sekolah, pindah ke luar negeri, ataupun pindah pekerjaan. Nah, selanjutnya adalah condolence. Ya, condolence ini merupakan ucapan bela sungkawa. In a condolence letter, you show sympathy usually for the death of someone close to the recipient. You might wish them strength through their grief, say you are sorry for their loss, or share fond memories of the person they have lost. The expression that we can use, such as I'm extremely sorry to hear that, or I'm so sorry to hear that. Nah, condolence ini berisi, ya, isi suratnya adalah ungkapan berita duka cita. Congratulations, ucapan selamat. You would send this letter to congratulate someone on a birth, wedding, achievement, or award. Some expressions that we can use, such as congratulations on your success, I'm totally happy to hear about. Jadi kita bisa menuliskan surat ucapan selamat kepada seseorang yang mencapai kesuksesan atau mendapatkan penghargaan atau acara ulang tahun seseorang. Next, holiday or celebration. Your holiday letter could celebrate a birthday, Christmas, New Year, or any other special event. Nah, isi surat holiday atau surat yang berisi tentang pengalaman liburan atau celebration, ya, isinya bisa berupa ungkapan selamat ulang tahun juga, atau mengucapkan hari-hari besar atau event-event spesial. Kemudian the last one, thank you. When write a thank you letter, you are showing your appreciation to someone. Perhaps they invited you to their birthday party, gave you a thoughtful gift, or did you a favor. This is less formal than an appreciation letter. This type of letter will be sent to a friend or a family member. Nah, jadi surat yang berisi ucapan terima kasih ini bisa kita tujukan kepada seseorang untuk menunjukkan apresiasi kita terhadap orang tersebut, ataupun kita bisa memberikan surat ucapan terima kasih karena mereka sudah membantu kita. Nah, surat ini bisa kita kirimkan kepada kepada teman ataupun anggota keluarga kita. Nah, surat ini sedikit lebih resmi daripada surat appreciation letter. Okay, class, I think that's all for today. That's all about personal letter. Please learn it more so you can understand it easily. I think that's all for today. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Have a nice day.